Modigliani-Miller approach question number 4. The following data relate to the company SBB and SSA Limited. Use Modigliani-Miller approach where we have to determine the total value KE and KO for both the companies as per the requirement. Assuming that we don't have the tax இல்லைன்ற assumptionல போடணும். So எப்போ Modigliani இந்த capital structure theory வந்துச்சுனாலே இந்த 9 லைன் மைண்ட் வச்சுங்க. 9 லைன் சீக்கிரம் போடுங்க, என் கூட ஜாயின் பண்ணி 9 லைன்ஸ் முதல்ல போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி, செகண்ட் பீயிங் டெட், ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா வேல்யூ. ஈக்விட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? நெட் இன்கம் பை கேஇ. டெட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் பை கேடி. என்ன இருக்கோ அது வச்சு என்ன இருக்கு இருந்தா நேரா போடுங்க, இல்லைன்னா கண்டுபிடிங்க, அவ்வளவுதான். வேல்யூ வரும்போது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது அப்படின்னு கூட போடலாம். ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச். ரெண்டாவது அப்ரோச் NOI டிவைடட் பை KO, அவ்வளவுதாங்க. இது 3 லைன். அடுத்த 3 லைன் வந்து we have to start with NOI minus interest. You'll get the NI being before tax. 3 லைன். ஆனா இங்க அடுத்த क्वेश्चनல வித் டாக்ஸ்னு சொல்லி இருக்கறான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லைன் போட்டு வச்சுக்கலாம், தேவைப்படும். டாக்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா NI ஆஃப்டர் டாக்ஸ். 3 lines main, tax இருக்கறனால இன்னொரு 2 லைன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திருக்கேன். இட்ஸ் நாட் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன், ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்தது 3 லைன் வந்து எதுக்காக? KE, KD, KO கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. KD க்கு என்ன ஃபார்முலா? KE, KO, KE, KD and KO. KE வரும்போது net income by equity, KD வரும்போது interest by debt. Clear? Interest by debt. We'll get back to the KO later. ரெண்டு மூணு approaches இருக்கு, நம்ம அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். Now for SBB என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? நெட் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் கொடுத்திருக்காங்க. NOI is given. Cost of capital before tax 12.5% கொடுத்திருக்காங்க. Cost of capital KO கொடுத்திருக்காங்க. We don't have the debt. NI being 10,000. Of course, we don't have these two components here in the basic model. Tax இல்லாத மாடல் இது, நமக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப NI இருக்கு. இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா? debt being 0. ஆனா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு NOI by KO யூஸ் பண்ணிக்கலாம். NOI being 10,000, KO being 12.5%. போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 80,000. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து என்னவா இருக்கும்? ஈக்விட்டியா இருக்கும். KD டீடைல்ஸ் கொடுக்கல. 10% ஆக்சுவலா இல்ல. 10% டெட் இல்ல. KE வரும்போது NI by equity. NI வந்து 10, equity 80. அப்ப இதுவும் 12.5%. So you know that unlevered firm இருந்தா, unlevered debt இல்லாத firm இருந்துச்சுன்னா, you know that KE is equal to KO unlevered. கடனே இல்ல, அப்புறம் ஒரே ரேட் தானே. நீங்க என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தாகணும். அதனால ரெண்டு சேம். should not have any doubt about that. Now let's try for SSA. SSA ல என்னென்ன அவைலபிளோ அது முதல்ல போட்டுக்கலாம். net operating income 10,000, debt being 30, and debt ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 10%. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 30,000 10% போட்டீங்கன்னா 3,000. net income being 7,000. we don't have the another 2 more lines here. Is that okay? We have been given the KO கொடுக்கல. KO கொடுக்கல. இப்ப எப்படி போறது?
KO இல்லை. இப்போ என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இதை? How do you solve this? Yeah? Come on, how do you solve this? Point number 2. Point number 2. Another. Value and KO are constant under this approach. No tax approach la value KO same na namak theriyuma illaya adane avar proof panna virumbar. So under no tax approach tax approach la maaridunga idhula maaradu. Appa from this it is very clear value will be same as unlevered firm and KO is also same like unlevered firm. Unlevered firm la KO enna irukko adha ingiyum, unlevered firm la value enna irukko adha ingiyum. SBB unlevered firm, SSA levered firm. Debt component irundal adu per levered firm, debt component illana adu unlevered firm. Is that okay? So from this it is very clear equity and debt சேர்த்தா value 80 adha debt 13 சொன்னால் equity எவ்வளவு இருக்கணும்? Should be 50,000 rupees. அப்ப KE எவ்வளவு வரும்? NI by equity, NI வந்து 7,000, equity being 5,000. So 5,000 divided by 7,000 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? Sorry, 7,000 divided by 50,000 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு? 14%. 14%. Clear? These two are approach no tax. No tax approach. Sometimes later அது criticize பண்ணும்போது என்ன சார் டாக்ஸே இல்லாத எந்த நாடு சார் இருக்கு அப்படின்னு criticize பண்ணோன்னே tax add பண்ணி again variant கொடுத்தார். அதான் approach with tax. Now we will now recalculate this with the tax. Last 2 lines extra வரும். 9 line பதிலா 11 lines வரப்போகுது. SBB level இருக்கு net operating income being 10,000. Of course we don't have the debt. And KO being 12.5%. KO being 12.5%. இது எப்ப பிஃபோர் டாக்ஸுங்க, அப்ப செல்லாது. அப்ப ஆஃப்டர் டாக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? இன்டூ 1 - T போடுங்க. T being 30% அப்படின்னு சொன்னாக்க 12.5% பிஃபோர் டாக்ஸ். ஆஃப்டர் டாக்ஸ் should be 12.5% into 70%. எவ்வளவு வருதுங்க? 8.75%. Is that clear? Now value of unlevered firm வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 80 அவனே கொடுத்துட்டாங்க. எப்ப tax 30% assume பண்ணும்போது this 80,000 rupees is given. Now we don't have the interest component. All the NOI becomes NI before tax. Of course, as we are including the tax component here at the rate of 30%, I am subtracting the 3,000 and NI here being 7,000. As we don't have the debt, the entire value becomes the equity value. Okay, equity value. Now, NI divided by 80,000 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? NI divided by equity, I think 12.5%. Am I right? Debt being 10% also before tax. After tax and எவ்வளவு இருக்கணும்? Into 1 - T. That interest also being after tax நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் into 1 - T. T being 30%, அப்படின்னா 70% of that being 7%. இனியும் இந்த illustration இல்ல, கடன் இல்ல. அப்ப KO எவ்வளவு இருக்கணும்? That we have already calculated 8.75. I think KE being 8.75 இல்லையா? Sorry, 8.75 தானே வருது? 8.75. Okay, என்னப்பா? 7,000 வந்து NI, ஈக்விட்டி வந்து 80. அப்ப 7,000 by 80,000 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது?
Correct தானே? 8.75. Clear? This rule stands always correct. Unlevered firm இருந்துச்சுன்னா KE, KO will be same. KE, KO will be same. Clear? Now, we'll move on to the SSA Limited. இது levered. SSA Limited being levered. So, unlevered, levered, unlevered, levered. இதுல net operating income being 10,000, debt component being 30,000. வேல்யூ சேமா இருக்குமா? வேல்யூ சேமா இருக்குமா? அன்லிவர்டும் லிவர்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் சேமா இருக்காதுங்க. இது டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இரலவன்சி தியரிங்க. இது இரலவன்சி தியரியை மீன் பண்றாங்க. என்னப்பா? இல்ல வராது. கடன் வாங்கினா 7%, அதான் சொன்னேன். இல்ல இதுல ஜீரோ தான். கடன் வாங்கினா 7% கொடுப்பாங்க. 7 into 0 0 தானே, அதை சொன்னேன். ஓகே கிளியர். ஸோ இது ஜீரோன்னு போடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இங்கே போட்டேன் எப்படி 10 போட்டேன், அந்த லாஜிக்ல போட்டேன், வேற ஒன்று. அங்கே 10 போட்டதால இங்கே அது 7 போட்டேன். இந்த 10 பிஃபோர் டேக்ஸ், இங்கே 7 ஆஃப்டர் டேக்ஸ். ஓகே. நவ் எஸ்எஸ்ஏ வரும்போது லிவர்டு வருது. நோ டேக்ஸா இருந்துச்சுன்னா இரலவன்சி தியரிங்க. இரலவன்ஸ், இது ரெலவன்ஸ். டாக்ஸ் இருந்தால் ரெலவன்ஸ் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா இல்லையா? இரலவன்சி சிமிலர் டு என்ஓ அப்ரோச் மாதிரியே இருக்கும். ஆனா லிங்க் பண்ண வேண்டாம், அது வேற அப்ரோச், இது வேற அப்ரோச். இவர் தானே சொன்னார் அது சிமிலர் டு என்ஓ அப்ரோச்சா இருக்கு. ரைட். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹியர் பீங் 30,000க்கு நீங்க 10% போட்டீங்கன்னா 3,000 பீங் இன்ட்ரெஸ்ட். பேலன்ஸ் என்ஐ பீங் 7,000. இதுக்கு டாக்ஸ் 30% 2,100 போயிடுச்சுன்னா என்ஐ பீங் 4,900. இது ரெண்டும் சேமா இருக்குமானா கட்டாயமா இது ரெண்டும் சேமா இருக்காது. These two will not be same. These two will not be same. Here KD being 7%. KD being 7%. Clear? KD being 7%. சார் இப்ப எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? வேல்யூம் ஈக்குவலா இருக்காது, ஈக்விட்டி ஈக்குவலா இருக்காது சார், எப்படி சார் ப்ரொசீட் பண்றது? That is the case where we have to understand differently here in the concept. Here it is pretty different. Clear? Now you know that unlevered firm இருந்துச்சு, means no tax இருந்துச்சுன்னா KO for the levered firm, sorry, KE for levered firm, no tax but levered. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? நீங்க என்ன சம்பாதிக்கிறீங்க, நீங்க சம்பாதிச்சதுல கடனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்து சேவ் பண்ணீங்க, அதுல டெட் எக்ஸ்டென்ட்க்கு அவர் எடுத்துக்கிறாரு, சேவ் ஆகுது, அத ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. இப்படி கண்டுபிடிக்கலாமா? திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் கால்குலேட்டிங் த KE in case of levered firm when the tax is not there. Suppose tax இருந்தால் how do you calculate the KE here? KE calculation in this case, okay, KE calculation in this case, I'll give the simple illustration here. KE calculation. Okay, KE for the levered firm is equal to I have n number of approaches in the text. I request you to do this one easily. KE is equal to KE of the levered firm is equal to KO
after tax plus KO after tax minus KD after tax into D by E. Note, all the values are after tax. After tax. Okay, this is one of the approaches. KO after tax தெரியுமா தெரியாதே. We have not, இது வந்து 8.75 என்ன இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். So we have been given 8.75, so we can take that here. 8.75 after tax. KD after tax, yes, of course you can approach that way also. அப்படி போட்டீங்கன்னா என்ன வருது ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். இங்க போட்டுக்கிறேன். KO after tax being 8.75. But அதுலயே ஒரு சின்ன issue இருக்கறனால I just keep it pending. I'll just calculate the value first of all. Value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus DT. This is the value of levered firm. Value of levered firm if the tax is there. As such, now the value of levered firm, unlevered firm being 80,000. Debt component in this case being 30,000. Debt component being 30,000. Tax extent being 0.3, 30% tax. 30% tax. அப்படினா என்ன வருது ultimate value? 89,000 will be the value. Value கண்டுபிடிச்சிருங்க. Now I can feed that value here. 89,000. எனக்கு KO தெரியாது. KD மட்டும்தான் தெரியும். KO after tax தெரியாது இல்லையா? KO after tax have not calculated for the levered firm. Unlevered firm வேற, levered firm வேற, ரெண்டு மேட்ச் ஆகாதுன்னு சொன்னேன். அதனால எனக்கு இதுவும் தெரியாது. அப்ப எப்படி ப்ரொசீட் பண்றது? ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்ப வேல்யூ ஆஃப் லிவர்டு ஃபர்ம் கண்டுபிடிங்க. The value of levered firm எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா value of unlevered firm with the tax இருக்கு இல்லையா? value of levered firm அதை எடுங்க plus D into T. Dங்கிறது debt into T. அது என்ன? எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்கோ அந்த கடனுக்கு ஒரு காஸ்ட். என்ன காஸ்ட்? இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் P&L டெபிட் பண்ணுவீங்களா? P&L டெபிட் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? ப்ராஃபிட் குறையுமா? ப்ராஃபிட் குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? You are paying lesser tax. There is a tax saving. As there is a tax saving, to that extent of debt component tax savings வந்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும் அப்படிங்கிறது ஒரு அசம்ப்ஷன். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து 10% தானேப்பா அப்படின்னு சொன்னா நான் 10% வேலை செய்யணும். 10%க்கு நான் 100 ரூபாய் கொடுக்கணும், எவ்வளவு வேலை செய்யணும்? 50% டாக்ஸ் ரேட் இருந்துச்சுன்னா 200 ரூபாய் சம்பாதிச்சு 50 ரூபாய் 100 ரூபாய் டாக்ஸ் போக அவனுக்கு 100 ரூபாய் தர முடியும். அப்ப 20% நான் 20 ரூபாய் 200 ரூபாய் சம்பாதிக்கணும். ஆனா டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் 100 ரூபாய் தரணும்னா 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சா போதும். 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சு அவனுக்கு கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுவேன். அப்ப ஃபார் எவ்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் வில் பி a savings in tax. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் சேவ் பண்ணதோ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் கம்பெனியோட வேல்யூ பூஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படிங்கிறது இது அசம்ப்ஷன். அதனாலதான் இவர் என்ன சொல்றாரு, டிவிடெண்ட் மீன்ஸ் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இரலவன்சி தியரிங்கிறத நல்லா ஒத்துக்க முடியாது. ஏன்? நீங்க கடன் வாங்குனீங்கன்னா 10% டாக்ஸ் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா என்டையர் இன்ட்ரெஸ்ட் P&L டெபிட் பண்ணுவீங்க. அதுல ஒரு சேவிங்ஸ் இருக்குல்ல டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ். அந்த வேல்யூ என்னாச்சு? நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, அது கம்பெனியோட வேல்யூவை இமேஜை பூஸ்ட் பண்ணிடும். அதனால வேல்யூ ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் பிளஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டெட் இருக்கோ அதுல டாக்ஸ் எக்ஸ்டென்ட்க்கு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் 89,000. சோ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது KE நோ டாக்ஸ் கேஸ் வித் டாக்ஸ். அதே சமயத்துல லிவர்ட் ஃபர்ம் உடைய வேல்யூல இருந்து அன்லிவர்ட்ல இருந்து லிவர்ட் ஃபர்ம் உடைய வேல்யூ எப்படி அரைவ் பண்றது. சோ we got it now. இப்போ 89,000 இருக்கு. 89,000 இருக்கு. அப்ப ஈக்விட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு இருக்குங்க? 59,000 is the balancing figure. இப்போ இதை நம்ம அரைவ் பண்ணிட்டோம் ஈஸியா. KE எவ்வளவுங்க? KE எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்கிற 4,900 divided by 5,900 போட்டீங்கன்னா 59,000 போட்டீங்கன்னா 4,900 divided by 59,000. This value be 8.31. 8.31. Is that clear? Clear? புரியுதுங்களா?
கவனிங்க, இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. வாட் இஸ் a KO? வாட் இஸ் a KO? இந்த KOல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு. இந்த மாதிரி போடுங்க, அப்பதான் இது கிளியரா வரும். என்ன? I will work out that here. KO ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது KO பண்ணும்போது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன்னா, KO is equal to weight of debt into cost of debt, weight of equity into cost of equity. Cost of capital அப்படிங்கிறதுல இந்த KO கால்குலேட் பண்றது, இந்த ஃபார்முலா டீடைலா ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன். இங்க இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். weight of debt அப்படிங்கிறது 89,000 ரூபாய் டெட் எவ்வளவு இருக்கு? 30,000 இல்லையா? 30,000 divided by 59,000 போடுங்க. காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து 0.07 ஆஃப்டர் டாக்ஸ். வெயிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி 89ல 30 இல்லையா? 89ல 30. 89ல ஈக்விட்டியோட வேல்யூ 59. அப்ப ஈக்விட்டியோட காஸ்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 8.31%, 0.0831. Come on, solve this to find out the KO here. Make it faster. 7.87. That 7.87 will be taken. 7.87 will be taken here. Here the value being 7.87. So அப்ப டாக்ஸோட சேர்த்து வந்துட்டாலே உங்க மைண்ட்ல என்னென்ன நம்பர் ஞாபகம் வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, KE of the levered firm இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம். பட் எல்லா டீடைல்ஸும் இருந்தா தான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். KE இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க, நெட் இன்கம் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. நான் இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நான் இதை அரே பண்ணேன். ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது. KO ஆஃப்டர் டாக்ஸ் எனக்கு தெரியாது. 7.87 தெரிஞ்சிருந்தா போட்டுப்பேன், எனக்கு தெரியல. அதனால நெட் இன்கம் பை ஈக்விட்டிங்கிற அப்ரோச்ல KE கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சரி, இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி ப்ரொசீட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஹவு டு ஐ ப்ரொசீட் ஃபர்தர் அப்படின்னு சொன்னாக்க, வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டாக்க மிச்சர் வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படிங்கிறது போறோம். அப்ப வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது வேல்யூ ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம் இன் கேஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு value of unlevered firm plus debt to the extent of T. Okay, to the extent of T of the debt will be inflating the value. அதே மாதிரி cost of overall capital கண்டுபிடிக்கும் போது we can use this formula. Overall cost of capital க்கு நம்ம ஒரு formula யூஸ் பண்ணியிருப்போம், அந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, now no tax ஆக இருந்தால் okay, value of levered firm unlevered firm is equal to value of levered firm இல்லையா? no tax அந்த. அதே மாதிரி cost of overall capital of the levered firm is equal to இது unlevered firm is equal to cost of overall capital of levered firm. ரெண்டும் சேமா இருக்கும். சம்மரி, டாக்ஸ் மாடல்ல பார்க்கும்போது value of unlevered firm is not equivalent to this one. அப்ப இதுல எப்படி இருக்கும்னா, value of unlevered firm ஓட எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டெட் சேர்க்கிறோமோ அதுல to the extent of T will be boosting the value. அதனால value of unlevered firm plus D into T. அதே மாதிரி KO இங்க இருக்கும்போது இது ரெண்டும் சேமா இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. இது ரெண்டும் சேமா இருக்காது. அப்ப இது ரெண்டும் சேமா இருக்காதுன்னா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்க. இதை வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Is that clear? This is a summary of his own views. Yeah, come on. Finish of copying this.